the vehicles were, and everything is in the list. Take Nico New check over to me, Nico Harvard, you tell sign and go with some party at their contact number, some party with it. And those who brought the vehicle to hand over them, their names are there and their contact numbers. Okay, that's fine. I would still insist that you do your own list and send it to the committee as I have applied to the chair. Bagna, why betay dina wax ne nga defat sa liste si bopa nga indi ko. The committee will also ask Lamin Suso to submit his own list. Committee vitam dinañ wax Lamin Suso mu indi bossi bopam mu di ngay wax. Why do def ko du pro why comme time bim jox people electoral boy bi dafa dem bankama te fu njama call ko mu copy ko send nako. So hamanda na ko ma get from here against electoral. Doing the list is a problem, but the boy have gone to Mankamankunda, and from here against tomorrow, the time you said is too short. I'm not sure if I can make it. Okay, I'll leave it in the hands of the chair. The chair will prescribe a time. Then chair na mention one is the same person. It's the same person. Yes, Honorable Chair. The witness had mentioned in his previous testimony on a previous date that there were two Lamin Susos. There was one Lamin Suso who was a PIU officer, and then there was one Lamin Weir Suso who was a state guard, who was his colleague. But he more often calls him Weir. That is right, right? Sir, Munala rectified Fena. Okay, do PIU coalition. Coalition, okay, I see. Yes. Sir, if I can rectify you, it wasn't it was Lamin Suso. It wasn't Lamin Suso, but we. No, Nekuton PIU. Oh, he was not a PIU. Coalition law. Coalition. He was a coalition. Yes. So where is Lamin Suso? Lamin Weir Suso. So what is at hand now is that the witness says the time I have prescribed for him is too limited, and he doesn't think he will meet it. And he wants the time to be enlarged for him, but that can only be done from the high table, and I wish for the chair to come in at this point. All right. The records are not with him. Okay. They are with someone else that he needs to get it from. So maybe he can indicate for us how long he will get it. No Monday, never, inshallah. The Monday will be okay, inshallah. Okay, so the records, as you have mentioned, have information as to the cars, where they were and where they have knowledge. Office vehicles like was it civil government vehicles or were they military vehicles? Motor soldier lañ won. Motor soldier motor civilian move for them mix. They were civilian vehicles and army vehicles. Okay. I'm worried about one thing before we move. The list that you say is with Mr. Lamin Suso. Isn't it not a public record? Mune amna lena lu ko ci jaxal moto Lamin Cissé mi nga wax nonu ndax Suso Lamin Suso ne moto Lamin moto mune understand it. He didn't understand what you said, sir. Yes. What I'm saying is that the records that Lamin Suso was taking, those are records of the government vehicles, aren't they? So thereby making them public records that document itself. Mune records you Lamin Cissé don jël moto yi ndax lolu government vehicles ci la won ndax was the government vehicle yi taxawon Kotu fi yolan ko don génné. They were government vehicles that were parked at Kotu. So that means that that document that Lamin Suso was developing is not Lamin Suso's own property, but it's a public record. Lamin Suso kon mu melni records yi ndon jël nonu
nekkutoon ay moto boppam waaye moto nguur bi la woon. Wow. Yes. So I'm curious, how do you keep your records? Why can't it be accessible to you? I mean, you share an office, don't you? Can you please repeat? Sure. I'm distracted. Why is it that you will need Lamin Suso to be present before accessing that record? Lu tax nga bëggoon Lamin Suso mu fekkee ko balaa nga mun a jot moto yooyu noonu lu tax nga bëggoon Lamin Cissé mu nekk foofu noonu mu witne ko balaa nga mun a am accès si moto yi. Documents, not documents yooyu noonu. So just interpret. Don't. On that point. You just mentioned to the committee that you would need some time before you can get the some time. Wow. To get records because the person that the records are with has traveled. Pour nga muna am records because ki amé records ni dafa tukki. Wow. Yes. Now, if they are public records and they are records of the MSA, why do you need someone else? Su fekkee ne public records lañ te records si MSA la lu tax nga war a xaar pour jot ko si kooku. Because of moom moo ko denc. Because he is the one keeping them. So if God forbid, okay, let me make it a more pleasant example. If Mr. Lamin Suso was to get a US visa today and travel tomorrow, that means those records are lost. Léegi comme for example tey Lamin Cissé su amoon visa dem America tey dafa mel ni records yooyu noonu dañ leen a ñàkk. Duñ ko ñàkk handing over taking over dafa nekk rek. They will not lose them because they will be handing over and taking over. What's the date? What's the date today? Lan mooy date bi tey. What's the date today? Mu ne lan mooy date bi tey. Tey anyway just 9 la. What day? Day. Ban bés la tey. Thursday. Alhamis, Thursday. And we all know Thursday is a working day, right? te ñu ñëpp xam nañ ne alxamis bési liggéey la. Wow. Yes. So why did he travel without handing over? lu tax muy tukki te defut handing over. tukki bi fi mu dem dafa liggéey dafa ànd ak VIP bi. Well, fi mu dem where he's going to work because he went with the VIP. Miss Sergeant Jai, I'm pretty sure that the VIP, whoever that may be, did not ask Lamin Suso not to hand over before he left. Xam naa ne VIP ak ku munti doon waxut ko bum hand over bi moo dem. No, waxut ko man tamit laajte wu ma ko because how mu ne tey di ngeen ko soxla. No, he did not say it. Me too, I did not ask because I didn't know that we were going to need it today. And that is my point. Te loolu is my point. Because you never know when you need records. Because records. They should always be at the beck and call of an institution. Because it's only records that can exonerate professionals like you and I. Ndax records si rek ñoo la mëna tek ci yoon yi ñu mel ni professionals ñu mel ni ñoom. Okay, I will move on from the point. Just a side point anyway. Dina jéxal ci lool non dem ci leneen. Now, that practice of cannibalization, did it ever result in making vehicles scraps? Ndax ci wéccum parts yi nga nekkoon noonu ndax jur na ci mu am moto yoo xam ne munatu ñëw da. Wow. Yes. So because you were taking parts from one vehicle and servicing another, you were in effect killing or ending the life of that vehicle. Ci génne bi nga doon génne parts yooyu noonu ci benn moto di ko yóbbu ci beneen moto in fact loolu dafa tax mu am yeneen moto yoo xam ne ñoom dañ dee.
waaw because dañ la fa isi woon pour auction ma ne bala ñu koo jaay moto yi nekk di daw si moto nguur bi bala ñu auction yow ma génne fa bagage yu baax ma ne ko si moto nguur bi pour ñu mën koo jëfandikoo. Because they were brought there for auction. So I said before they auction them, and these are government vehicles, let me remove these parts there and put them there so that they can make use of them. Again, we are seeing that the almighty Adama Jagne has given himself powers. Where did you get that authority? I cannibalize bi ma la waxoon rek may leen dama wax ak Dawda Fadera bi ma jox di go ahead den secretary general waaye waxuma doole. Said that's the cannibalization that I told you that I have talked to Dawda Fadera and he gave me the go ahead. So it was a blanket check for all vehicles from then on. When that whole blanket check la on pour moto yep. Lan mooy blanket check. What's a blanket check? The interpreter, this is where now this one is yours. I don't know what blanket check is in Wolof, but it was not an instruction that was limited to a few vehicles, but it was an instruction that was an open instruction that you could do any cannibalization as long as you are putting a government vehicle on the road. Ndigal la woon boo xam ne rek nekkutoon ne daf la doon wax ne la emal ci moto yii nii waaye daf la joxoon doole pour nga dem si moto bu la neex def lu la neex. amoon naa boundary because dañ ne ma woon si moto yi isi auction si moto yi isi auction government vehicle yi isi auction si yooyu laa amoon te nekkul ne moto yëpp lañ fa laal. I had a boundary because I was told that the government vehicles that were brought there for auction, those are the ones that I should touch, and those are the ones I was limited to. So is it still your evidence that you limited yourself to only the government vehicles that were parked there by the Ministry of Finance from your testimony? That's where you stopped. You did not touch any vehicle that was the subject of the Jagne Commission. Ndax say kaddu la ne yow moto yi indi woon foofu noonu jóge woon si Ministry of Finance yi ñu fa indi woon paak leen foofu noonu yooyu doon war a auction noonu ndax si yow rek nga emoon loolu yow sa kaddu la. waaw si yooyu la amoon waaye su ma am comité bi maye tamit am na lu ma bëgg a wax si loolu leen. Yes, I was. Because since ma start di ñëw fii ba léegi. Since I started coming here. ñi ngi wax cannibalization. You are saying cannibalization. Ta ñi fa nekkoon di def seen own evaluate. Those who were there doing their own evaluation. What people to understand, they have their own mechanic team. They am seen own mechanic team. They have their own mechanic. And what they did as far as comme li gaay def comme que ngeen ne ñu wax diga amul nobatu. What they did, as long as we said the truth. ñoom suñ ñëwee def seen evaluation comme tey for example mun naa give sample to this mun naa give sample si lii When they come, like I'll give for example. Okay, tey man maa ngi si evaluate team bi ma gis Pajero bi mi ngi taxaw dañ ko war a evaluate. Today I am part of the evaluation team and I see this Pajero is parked here. Ma ñëw ak sama friend mu ñëw ne dafa ma seet because dafa am interest si moto yi ñoo auction. I come with my friend. He said he come to see me and he is interested in this vehicle. Léegi ma ne ko ne ñun ñoo de naka ñu ñoo fi nekk pour defin moto yi pour jëm a bind moto yi seen fànnaa bi ni mu mel ak ni mu em soo bëggee bi mun naa laa dimbali. Bala ma bantuwaatal li nga. Suma friend bi dafa ñëw mu ne bëgg na am na interest si Pajero bi nii ma ne ko ne ñun ñoo fi nekk. Okay. Pour ñu seet ñun ñoo war a joxe moto yi ñaata la moo jar ak lu moo mën a ñaata nga ko mën a jëndee. My friend come and he said. Can I correct it? So waxee suma xarit sa xarit nga wax ndax comme su dee. Example. Dama joxe sample. Wow, okay, good. For example, if my friend comes and he said he is interested in this vehicle, I'll tell him that
we are the ones that are in charge of these vehicles. We're checking on the sachet numbers and every other thing to evaluate how much is the vehicle going to cost. Because my all testimony was Njai. Fine. So people are saying Njai. It's true. Njai is dead, but still there are people he was working with. The ñoom li gaay dee def man soo amoon na time am naa fa gaay problème because dañoo ñëw comme tey for exemple comme ni ma ko expliqué nga ñëw nga ne am naa interest si moto bii nii waaye man mun naa defal fiibo mu nekk price bu yomb. What they used to do, myself, I had a problem with them. For example, somebody will come and tell you that I have an interest in this vehicle, and you will tell him that yes, I can help you for the pricing. Then linga def da nga génne machine bi. So what you do is you remove the machine. Nga génne all necessary bagages yi fa nekk. You remove all the necessary parts. Nga dem keep ko yow si sa store because ñun dañ amoon seen own office ak seen own store. You go and keep it in your own store because they used to have their own offices and stores. Su ko defee moto bi da nga ko recommend as scrap. Then you will recommend the vehicle as scrap. Suñ ko jaay mën nañ ko jaay let's say guess 20,000 for example. If you are selling it, they can sell it to a guest, for example, 20,000. Then su ko jëndee 20,000 dafa ñëwaat for example man maa génne bagage yi denc ko am na seen numéro but for example let me myself clear. If he buys the vehicle, then for example, I'm saying I will remove the parts that I was keeping in the store. Then I will resell those items to you. Then I will. Dama ñëwaat jëlaat bagage yu ma jaay la ko yow mi jënd moto bi 20,000. Then I will come and sell those parts to you. You the one who bought the vehicle. Lii moo waral at times ñu ne moto bi dañ ko auction benn week ñaari week nga gis ko mu ngi daw si mbedd bi te loolu moo ko daan dox moto bi ngay jaañ moo scrap. I was surprised. This is why a vehicle will be sold 1 or 2 weeks. You see the vehicle in the traffic. Te even nekkut kootu rek. And it's not only control. Because maa ngi dégg am na ba. Do kootu rek. And it's not only control. Because maa ngi dégg am na jigéen bu fi ñëwoon pour testify ñu ko laajte mu ne xam nga jaxali pàcca tractor which is right because ñun ñoo arrange tractor loolu. I'm hearing a lady came here testified and saying that Jahali Pachal, the tractors, yes, it's true. We are the one who arrange those tractors. So, the motor sunye jang mo cannibalize. Man suma cannibalize bi jay mo ko cannibalize daf ko ci moto yi da way ñu nañ cannibalize jay. Njay dina way dama lu nekk wax njay xana njay amu tim. This is why they are saying Jai was cannibalizing and was selling. Even myself, I was cannibalizing, but what I was cannibalizing, I was keeping them. I was not selling. What of ñom? I was cannibalizing, but I was not selling. I was cannibalizing, removing them from one vehicle and putting the parts to another vehicle, government vehicles. And we are talking about, how about those who were cannibalizing and selling the parts? Are you done? Meanwhile, sir. Wow. Okay, that was a lot of examples. My head is spinning. I want us to now talk about facts. Who are they? You kept saying they. Can we put names and tags? Yang don't joxe exemple yu bëri ba fi nekk ni boppam sa dafa jaxasoo ndax yow léegi mun ngaa wax ñi nga ne de ñoom ñooy ñan ndax mun ngaa wax ay tur. Mun naa recall kenn because moom laa fa gën a amal intérêt ñu ko wax Tafa waaye waa Brikama la but soo name bi dafa skip so mind because dafa yàgga but moom moo nekkoon deputy Mr. Njai. I can remember one. He was called Tafa because I'm used to him, but the others he cannot remember. Tafa is in Birkama. He is the deputy to Mr. Njai. Apart from Tafa, who I assume his name would be Mustafa,
Mustafa. apart from Tafa Is there, am yaakaar ne kii turam Mustafa lay tudda Wow, Mustafa. are there, yes Mustafa are there any other persons who still work at MSA? ndax am na ñeneen ñoo xam ne ba Who are léegi part ñu of ngi liggéey that team? MSA te ñu ngi doon ñu ngi bokkoon si loolu I can only remember Tafa's name they're still there but I can only remember Tafa's name I'm not talking about names. What I'm asking is, are they still working at the MSA? mu ne ndax ba léegi ñu ngi liggéey MSA Mustafa and his team. Mustafa ak tiimam bi ñoom right now fi ñu nekk nii nekkatuñ fa. Right now, bi gaa yi jeexalee jaay bi la gaa yi move. when they are done with the selling they move From the witness after the session. are naa laaj wax committee bi I can find out his number and I'll bring it. Okay, so it's your evidence that what you cannibalized are those vehicles that the government had placed, and this was the previous government. Did those vehicles ever mix up with the Jagne Commission vehicles? Were they eventually sold? ne ndax say kaddu la ne ci moto yi nga doon jël part from fii di def fële na le ndax yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy government vehicles si ndax yooyu dañ bokk si yi nga xam ne yooyu la Jagne Commission indi woon indi woon wala jaayoon. understand ma point boobu. I don't understand. Okay, what don't you understand? lan nga understand yaa ngi wax indi woon wala jaayoon bi Jagne Commission jaayoon wala bi Jagne Commission indi woon loolu I want to understand. is it the ones that Jagne Commission sold or the one they brought My question is, ma laajte bi mooy you had given us a narrative that dañ ñu wax ne you found vehicles there that were government vehicles. danga fa fekk ay moto yoo xam ne moto nguur lañ woon They were meant for auction, dañ leen fa indi woon pour jaay but they were not the Jagne Commission's vehicles. nekkuñu woon moto Jagne Commission If I can remember well, in fact, you mentioned that the Jagne Commission had not started them. I'm not sure. if su ma that's what- fàttale ko sax wax nga de Jagne Commission bi startuñu woon sax Now, those are the vehicles that you cannibalized, léegi moto yooyu noonu mooy yi nga doon génnee parts yi def fii correct? waaw. dëgg la yes However, the reports we have ak lu mu ci réew ñun liñ fi jot is that you and Mr. Lamin Suso mooy yow ak Mr. Lamin Suso cannibalized yéen a ngi doon génnee parts di dugal vehicles, ci yeneen moto vehicles that were part of the Jagne Commission. moto yoo xam ne ñu ngi bokkoon si Jagne Commission Now, my question is, léegi su ma laajte mooy those vehicles that you were auctioned, were they eventually sold off? ndax anañ ndax dañ leen mujjee woon a jaay yooyu yëpp jaay nañ leen benn nekkul kootu li. they are all sold none is at Kotu now Who sold them? kan moo leen jaay si ni ma ko déggee ñu ne government auction bi ñoo ko jaay si ni ma ko déggee because fekkut ma fi. according to what I heard they said the government auction sold them because I was not there when they were selling them And where were you? foo nekkoon maa ngi woon Darfur. I was at Darfur When did you go to Darfur? kañ nga dem Darfur fu ma dem Darfur bi my going to Darfur no sorry my apology. biñ may jégalu bi ñoo jaay tractor yi. when they were selling the tractors Please answer my question. The date. laajteel déglu When tontu were suma you laajte. taken to Darfur? No, I mentioned Darfur wrongly. No matter my apology. Okay. So you retract. Léegi bi ñoo jaay moto yi. when they were selling the vehicles fekkuma fa fekk tàmbooloon delluwaat naa back to
ndax mun nga ko da oxyne moto yi nekkoon foofu noonu nga ne moto nguur la. not the tractors, auction of the vehicles that were there, the government vehicles. Because oxyne dafa am ñaari yoon. Because auction happened twice. bi ñoo oxyne tractors yi. When they were auctioning the tractors. bi ñoo oxyne moto yi. And when they were auctioning the vehicles. ñoo oxyne moto yi fekk time boobu maa ngi woon 6 mois trials maa ngi dem Darfur. When they were auctioning the vehicles, then I was at my trials for preparing for Darfur. And what about the tractors? At the tractors in boobu maa ngi fa woon. I was there. That was before you left. Loolu balaa nga doon dem la. Wow. Yes. Now, do you remember the time you were deployed to Darfur? Ndax mun ngaa fàttaliku time biñ la yónnee nga dem Darfur. I think sometimes 2020 la daal. waaye mënuma recall the month waaye am na 2020 la. If I don't forget, it was sometimes in 2020. But I cannot remember the exact date. It was a deployment by the government, but to a UN organization, correct? Ndax government ñoo la fa yónni woon ci UN organization. Wow. Yes. The reason I ask that is because even though this exercise has shown that the government of the Gambia doesn't cherish records, I'm pretty sure the UN does. So I'm sure you got a letter deploying you to go to Sudan. Correct? Li tax ma laajte loolu mooy de government bi ni recognize cherish ko. So xam naa ne yow dañ nga deployoon pour nga dem Darfur. dégguma foofu nga ne government bi waxut la. All right, I'll repeat the question. The question is, Ma ne laajte bi mooy. but before I go to the question, I told you the narrative that because of this exercise, Ne balaa ma dem si laajte bi sax wax naa la ne la. Because of exercise bii nii. and even as testament, as your testimony today has shown, Te sa laajte sa wax bi tey sax wone na ne. that the government officials, public officers like yourself, and numerous other public officers that came before this committee, ñi liggéey ci nguur bi ñu mel ni ñëw ak ñeneen sax ñoo xam ne jaar nañ fii nii nekk ay borom nombo tànka. have shown that the government are not prioritizing record keeping. Wone nañ ne government bi nekkul di prioritize record keeping. But I'm sure since you were deployed to an international organization, waaye xam naa ne su fekk comme yow dañ la yónni woon ci an international organisation. there would be records. Kon dina war a am records. Since you didn't get an appointment for your deployment to MSA, the government didn't feel a need to give you an appointment letter for MSA. Comme amuloo woon appointment letter pour nga war a dem MSA government bi dañ jàppoon ne amut solo pour ñu jox la appointment letter pour nga dem MSA. Did you get one for your deployment in South Sudan? Ndax joxoon nañ la letter pour nga dem South Sudan. ban façon letter deployment letter or ban façon letter because foofu ko li wala dana dee woon ne nga dama nga report training school for your trials to Darfur with your passport. What kind of letter? Because if you are going to Darfur, they'll just ask you to report to training school for your preparation to Darfur with your passport. Okay, since I don't want to make this line, this is not an issue that I want to prolong. So what I would, Buguma ñu budal lii nii. so I will excuse you and just say the date that you went to Sudan. Committee bi ñu ngi laajte pour nga indi passeport boobu noonu pour wone ne da nga demoon Sudan. But if God is to make it that you suddenly remember that there was a letter, ay su fekkee ne yàlla def na nga mun a fàttaliku ne letter amoon na. then the letter can substitute the passport. Then letter bi boobu dina dimbale passeport.
passport is part of the Manco snap on his phone. If I don't forget, I snap my passport with my phone. But I don't think, maybe I was my check see my document and then I have this passport itself. Maybe when I go home, I will check in my documents to see if I will see my passport. Was that your first passport? Ndax boobu mooy sa passport bu njëkk. That was not my first passport. My first passport, that one is expired and I renewed it. And you renewed it with this passport that we're talking about, Wow. which is still valid. Nga No, renew ko ak both are passport expired. bu ees bi nga When did amee it nii. expire? That one has expired. 2020 lago am. So 2025 la ñu nekk. That one has expired because I got it in 2020 and 2025 it expired. Sergeant, Now, your passport by tomorrow 12:30. Honorable Chair, that is my Sergeant, application. sa passport bi ëllëg by 12 o'clock. All right, so you mentioned that there was cannibalization going on two fronts. Léegi wax nga nu ñu génnee parts moto bi def si bëli na mu ngi amoon si ñaari fan. On your end Tag wala and on the end of the coalition boys. ak si wàlli booy si coalition bi. Evaluators. Evaluators. My apology. ñuy jégalu. waaye yow yaa amee woon MSA. man maa nekkoon MSA waaye wàllu moto bi gars yi ñëwee pour def seen na evaluators Njaay moo amee woon. For the evaluation, Njai, because he was the one appointed to do Auction. Bala auction. Did Mr. Jai come with straight? La Mr. Njai ñëw ak ay gan MSA. du Mr. Njaay moom rek because Mr. Njaay su ma waxee Mr. Njaay dee na kon duñ mën am evidence Mr. Njaay ak teamam bi la. It wasn't only Mr. Njai, because when I say Mr. Njai is gone. So it was Mr. Njai and his team. Please answer the question. Sorry. Nanga tontu laajte bi. Jégalu. My apology. Ay jégalu. How many times? Ñaata yoon. mënuma guess ñaata yoon waaye daf dee bari daal I cannot remember how many times, but it was many. So, was the auctioneer part of those visits? Ndax ki doon def auction bi bokkoon na si ñi doon ñëw di seet foofu. waaw moom tamit daf daa ñëw Karabulay. Yes, he used to come there, Karabulay. That was my next question, whether you remember his name. Loolu la bëggoon a laajte waaye moo nekkoon suma next laajte bi ndax mun ngaa fàttale ko turam. What about his last name? Naka la santa? Karabulay xaw ma santam bi waaye am na lu ma si bëgg a yokka so ma may chance. Karabulay, I don't know his surname, but there's something that I want to add if you give me the chance. Feel at home. Thank you. Mun ngaa. Karabulay moom si boobu mos na ma ànd ak Njaay with this jar, not Amily jar, this other jar from QCell. Karabulay Mustafa ànd seeg kenn kuñ naan ja mooy jaawu QCell bi. Is that Mohammed Jah? Ndax kooku Mohamed Ja. Fekk time boobu caravan yaay mu fa VIP ñu defa VIP one was the plate number. Fekk time boobu Karabulay mu fa woon pour ñëw def si VIP. At the time, Caravan VIP one. Okay. Caravan VIP1 was there. Mooy bi Yahya Jammeh doon use caravan bu black bi fekk mi ngi taxaw si hangar bi. The caravan that the former president Yahya Jammeh was using. Si la ànd moom ak the same jar bi with Karabulay ak Njaay. Karabulay and Jai with the same jar that I am talking about came. Fekk time boobu sax oxygen sax. By that time we didn't even start the auction.
Guy ñëw ñu ne dañ bëgg dem xool boss bi. They came, they said they want to go and look at the boss. I went with them. Boss bi round. We entered the boss and we round. Then after more guy gain at them. Then they get out and go. I went to Njai's office and I asked, I said, do you want to sell the vehicle? He said, yes, Jagne Commission want to sell it. Chila? Then I kept quiet. I left it. Madam Feka Chaibi Minsi Barry Bosby. I went and I found the key at the steering wheel. I removed the key. I kept it. That's it? After we I'll explain why I did. Then when we are done, I will explain why I kept the key. Go ahead, just tell me. Okay. Because why I kept the key is because I told them, boss bini, VIP boss da amut problem benko wala jay because dañ oxygen way moto bi dañ ko bay state mo use ko. This VIP boss, it has no problem. Why should we oxygen? Mune mom dafa am order from Jagne Commission pour ñu jaay all Yahya Jammeh's assets including government vehicles. He said he have an order from Jagne Commission to auction all Jammeh vehicles, including the government vehicles. Then, sorry, 1 minute there. You know, at all times, Haral, then a minute, because where the vehicles were separated. Now, I'll just give you a heads up that whenever you want to tell us that all the vehicles were put together as one lump and sold off, please make it unequivocally clear that they joined the vehicles from the auction of the previous government to the Jagne Commission vehicles. I'm not trying to put words in your mouth, but that needs to be clear at what point that mix-up came up. Léegi ma boy comme moto yi dañ leen séparé woon léegi saa yooyu wax mbiri jaay moto yi ko moto yi yëpp dañ leen indi woon benn place léegi ñu ñooy wax yan nga nekk di wax yan lañ nekk di jaay pour bañ jaxasoo bi indi ko ñu mun a xam ndax yu Jagne Commission la woon ndax government vehicles yi ñu fa indi woon pour auction la. Dama ko laajte mom Ibrahima Njie. That is why I said ask Ibrahima Njie. Mané ko la moo tax ngeen jaay moto mu ne dafa am order from Jagne Commission. I said, why are you selling this vehicle? He said they have an order from Jagne Commission. Pour ñu jaay moto former president bi. For them to sell the vehicles of the former president. Together with those government vehicles was parking. Together with those government vehicles that were parked. To be clear, the government vehicles are those ones that you found there before even the Jagne Commission began work. Exactly. Moto government moy yi nga fekk ñu ngi park fofu non bala liggéey Jagne Commission di commencer. Exactly. Those are the same vehicles that you said that the previous government had highlighted. Yoy moy moto yi nga wax ne government bu njëkk ba yoy lañ highlight. Wow, yoy la. Yes. Please proceed. You were talking about your justification for hiding the key. Okay. Allow the interpreter to interpret what I said. When I took the key and I keep it. So, then want to jai muto yi nekk Jagne Commission bi ak yu government bi mané ko bana boy mané ko waye yow ya ngay def sa evaluate paregulo ya ngay isi nit ñi mu ne no mom liggéeyam la mako wax mané ko balal. When he said we should sell the Jagne vehicle, I said, dang koy gatal ko budé rek duma ko mëna. Sila ko wax ni man mako wax ni. Then I told him, ya ngay def sa evaluate paregulo. You are doing your evaluation, you are not ready. You are allowing people coming in and out. He said that's his job. Then afterwards, me myself, my own boss on my position, I was keeping the key until the time I was removed from there. But one day, one day I was at home. I saw
nekkul benn nga am Jah QCell nga am Jah oil first one bi beneen Jah bi moo ñëwoon pour check ko but this time around Jah oil. This time Jah oil came to check, not Hamidou Jah oil. Chair, we clear exactly which one are you referring to? Okay, so just correct me if I'm wrong, but the first time it was Mohammed Jah, QCell. CEO of QCell, who came. Exactly. The second time it was Hamidou Jah, the CEO or whatever of Jah Oil, Yes, sir. right? Yes. Okay. That Jah oil nekkul ne dafa ñëw si camp bi Kotu. Man fekk already génne naa Kotu. Waaye caabi VIP boss bi maa ngi ko amee. So then one day maa ngi toog suma kër si suba. Xaw ma nag ka moo leen direct suma kër. Ma gis dafa Jah oil bi. Ak yeneen ñaari man which is I cannot remember ñu ngi isi benn V8 bu askola bi Jah oil di use. V8 Nissan. Then whilst my wife was coming out, sorry, suma jabar noon génn si bunta bi. Mu tase gaay ñu ne ko dañoo laajte Jagne. Si la ma gaa ama seet ko ne eewu na si la ma ee. Mu ne ma ne ñu ne Jah moo laa laajte ma ne ko ban Jah. ñu ne ma Jah oil. I said waaw Jah oil bi ma laajte noonu laa génne. Fekk maa ngi odo tawel. ñu ne yow yaa Adama Jagne and I say waaw man ma Adama Jagne. ñu ma yow yaa nekkoon MSA ma ne waa man la. ñu won ma benn document mooy receipt. ñu ne ñoom ñoo jënd boss bi. So dañ soxla caabi bi. may la ok alaale ma sangu ma join leen. Ma dugal suma néeg ma sangu sol suma yére yi ma drive suma own vehicle follow leen up to court where the vehicle fii moto bi nekk. bi ma àggee ma fekk Jah oil ak tiimam bi fitam yi. And ma nuyu gars yi toog naka bi ma nuyoo gars yi ma laajte leen caabi bi ngeen a laajte pour lan la. So fii ma taxaw noonu suma benn captain si la ñu rek mus call ma and mu ma laajte ban right nga am pour yóbbu caabi bi. Ma ne ko amuloo right call ma génneel sa call bi. Ma ne ko soo gisee ma téye boss bi nii boss bi waruñ koo jaay. So ma gis ne ñi ngi xëcc wante te jaay nañ ko. aw ma option ma jël caabi bi jox ko Jah oil ci boppam from hand to hand loxo to loxo sorry. Then moo fi tamit ñu nekk di fix boss bi man ma génn dem. waaw comme boss bi ni ñu ko jaayee loolu laa leen bëgg a explain pour mu leer. Is that everything, or is there anything regarding that boss that you want to say? No, boss bi bu la joxee caabi yi si loxo gars yi doon taal yóbbu ko Jah oil ba léegi mi taxaw Jah oil Brikama. What kind of boss was it? Boss caravan VIP one. Do you remember the mark? German mark la waaye mun ma ko recall mooy bu black bi hicci daan use before former president.
What? It was black, it was armored, it's a German car or bus. Yes. You had mentioned that when you got there, they were fixing something. What were they fixing? dañ ñëwaale ak battery ace moo la gaa doon fix. Would you class the bus as a military vehicle or a civilian vehicle, a government civilian vehicle? su fekkee ne mën naa recall su fekkee ne amut kaa la du ma nekk civilian kaa dafa nekk military kaa. waaye moto bi dañ ko doon libeel ne moto Yahya Jammeh la. because moo ko doon use. You had mentioned as well that they showed you a receipt. Wow. Wow. What kind of receipt was it? Anyway, pour wala diga man so was one mo ko ni mo dama nan dem ma confirm mo dama anda gaay be kotu. They just show it to me like this. Which why I said, let's go there. Let me see. Do you remember how much was, what amount was on the receipt? So go ahead now, friend. How much? Do you recall what color the receipt was? No, but who wanna dig it? Because being a giant, I was fused. So Munma recall it because why you giant boss? Because boss with motor must child. Munma recall why I'm not one of my receipt. So them now be confirm that they go jai because take an avenue yang itu kami monta bersih. Maju ko child. Why Munma ham nyata ko jai? Aku ni ko jai. Now, I want to clarify something here. You know, you've mentioned two businessmen who happen to have the same last name. Council, can you please repeat? You have mentioned two businessmen that Mune tudda nga fi ñaari jula yoo xam ne ñoom ñëpp benn sant lañ amee ñoom ñaar yëpp ci li ma mun a ràññee si sa wax bi te ñoom ñëpp benn boss bi lañ doon pet su ma munee fàttaliku nga de boss VIP 1. Wow, my dear. Yes, that's the truth. I want you to call again. But you can make a mistake. Dama la bëgg may chance bi pour nga fàttaliku ndax nekkuloo di mistake. Mistake comme. Ndaxte. It is very easy to mix up. Dafa yomba trop pour nga jaxase ñaari businessman yi nii. te si say kaddu da nga ne ñoom ñëpp dañ ñëw in passing. Waaw. Well, ndax yow sa kaddu la nekk ñoom ñëpp dañ ñëw in passing ndax kenn si jaay yi nii rek moo ñëw. ñoom ñaareel ñoo ñëw kii seel jaamu njëkkaa ñëw moom ak Kara Ablaye ak Njaay. Both of them came. QCell Jack came first with Karabulai and Jai. After biñ ko jaayee la Jah Awel yónni driver bi ak somebody else xaw ma kaman dara suma kër ma ñëw fekk the same Jah Awel physically on the ground kon ñoom ñaar ñëw nañ fa. After then Jah Oil came and he saw with the receipt
He came physically and he told me that he is the owner of the vehicle. Do you recall any other things that were done in such manner? ndax fàttaliku yeneen façon gi jaay beneen façon gi jaay boo xam ne ci mel noonu lañ ko jaayee. because nekkul boss bi rek la fa jënd at the time. It was not only the boss he bought. because ma fàttaliku maa ngi ko def si suma statement bi am na yenn black Benz amoo car. If I can remember, there are other Benz ammo car. What kind of friends are they? Four-wheel or are they? Salon car. yan façon yi moto lañ amoot lañ ndax salon car because maa ngi gis si vidéo bi ngeen demee State House soo bàyyi xel yéen ngi demoon si boori hanga bi am na bu black bu taxaw si ron mbaar bi black proof bu ñuul bu mi tànkat bi ngi wàcc façon boobu woon ñaar. They were amount because I can remember when you went to State House in your video, I saw at the hangar under the seat there is a vehicle there, black one. Amount, that's the one. No, that's façon boobu la. Oh, façon boobu la. Is that type a similar one? Façon boobu la ñaar amoo car. Two. After the session, pull up the video and confirm with the witness if we but for the purpose of the record, Honorable Chair, I believe it's the defendant, the old man, correct? Which is? pour gàttal rek li moo def mooy dina wax community bi après suñ paree ñu seetaan vidéo bi pour ñu mun a assister moto bi. dafa mel ni mooy bi nekkoon si ron seet bi comme façon boobu noonu la pour ñu seet. façon boobu la black one amoo car. Is that type black one amoo car. Okay, that was also sold to. boobu tam dañ ko jaayoon Mr. Jagne. nekkul jaar bi Jah Oil. Not this Jah but Jah Oil. ban Jah moo jënda soo ne du Jah bii nii ban Jah moo jënda boss bi. loolu moo tax ma make ko mu clear moo tax ma ne Jah Oil moom moo jënda boss bi the same Jah Oil moom moo jënda ñaari amoot car Benz yi. That is why I make it clear. Jah Oil is the one who bought the two armored car and the same Jah Oil who bought the the boss. So the two armored cars, are they identical? ndax ñaari armored car yi dañ nekk yu nduroo. waaw. Yes. So there were three. The moto yi ñette la woon. including boss bi waaw. Including the boss, yes. mu ne déedéet li ma wax mooy ndax Benz yooyu noonu ndax ñetta lañ woon. waaw soo si boolee président bi nekk State House. Yes, if you add the one at the State House with those two, it's three. ndax amutoon beneen façon yi incident bu mel ni comme noonu. xanaa mi bi tractor yi. Except maybe the tractors. Apart from Jah Oil and Mohammed Jah of QC. Apart from Jah Oil and Mohammed Jah of QCell. Kanwar ñoo ñëwoon si palace bi balaa auction bi te wone ne ñoom jëndakat lañ. ki ma mën a recall boobu si tractor yi AC la woon. If I can recall, that was the new tractors. laajte bi mooy kan ndax mun ngaa fàttaliku kan. Dusano. Dusano. Advisor. President's advisor. Presidential advisor Dusano. bi mu ñëwee ci lan la amoon interest. No, moom dafa request tractor and he went with it a brand new tractor 0 mileage. mu ne bi mu ñëwee dafa when he came he requested for a tractor a brand new tractor and he went with it.
So the same day he came, he left with it. ci benn bés bir ñëwee ci la dem ak moom. dafa ñëw identify ko the following day mu yónnee nit mu jël si ko yóbbu ko. He came and identified the following day he sent somebody to come and pick it. waaye boobu leen mënuma ne dañ ko jaay because time bu oxygen amut. But that one I cannot say it was sell because by that time there was no oxygen. Who gave it to him? Kan moo ko jox? It's Mr. Njai. Whilst I was man maa ngi taxaw. Mr. Njai, then I was standing. te boobu léegi mu ngi ko amee. And since then he is having the tractor. Ndax xam nga lu tax? defe na la xamoo. No, at all. Mu nga dimbale ko mu understand. Yow yaa amee woon MSA yow yaa vula kan mooy duga ak kan mooy génna la woon Jagne commission ñoo ko jëloon rek pour mu seet moto yi pour mun a wax moto bi ñaata la war a jar. Lan moo tax ngay nangu ñii ñuy dugg ak a génna ndax dafa fekk ñii dañ amoon doole lool. du caageen doole bi waaye niñ ma ko waxee fekk njaay ñëwaagut bu dara génn bu dara duga. It wasn't because they are powerful, but the way he was told that when Njai come, before njaay kom before Njai come, bu dara génn bu dara duga. let nothing go in or out. waaye bi njaay ñëwee ñoo se ko ñoo ñëwaat ñu ne njaay. Sorry, who gave you those instructions? Kan moo la joxoon instructions yooyu? ban comme ne balaa njaay di ñëw bu dara génn waaw bu dara duga bu dara génna. vehicle control Sediba ak commissioner Dabo. Sediba and Commissioner Dabo gave him that ñu ne bu dara génn bu dara duga. that Okay, nothing should proceed. go in or out. so waaye bi njaay ñëwee bi ñu ko appointé mu ñëw foofu am fa office. But when Njai came, when he was appointed and he have an office there, and I asked the same Famara Sediba vehicle control as state guard. moom laa laajte ma laajte Famara Sediba vehicle control. I asked Famara Sediba, the vehicle control, léegi am nañ fi another party léegi njaay ñëw ne moom ngeen liggéey fii nii. we have another party here. Njai is here and he's working here. waaw mu ne ma yéen da nga faa nekk observe bi ko njaay Jagne commission ñoom ñoo ko appoint pour mu ñëw si affaire moto yi la moo ñëwal. And you just be there as observers because Njai was sent there by the Jagne Commission to come and value the vehicles. waaye pour tracteur bi ko njaay di joxe. But the tractor, when Njai was giving it out, call naa Sediba wax naa ko. I called Sediba and I told him. And what was his response? I will learn more one tom, jox ko ko. give it to him. Okay, before we go any further, in fact, the Secretariat had provided a yellow piece of paper to you. Balaa ñoo gën a sori secrétaire am nañ benn yellow paper. mu ne nga binda foofu noonu sa any number boo am ci waxtu boobu noonu number boo munoon di am téléphone number. te dinañ bugg nga jox leen say number déggantaan full numbers correct. su fekkee ne am na boo fàtte. I'm telling you that there is no room to be human. Very unreasonable answer. But there is no real room to be human in life. Telephone number or which number? Telephone numbers or which number? Yeah, because if you say numbers. Okay, thank you. am na waaw téléphone number. te bul fàtte benn nga joxe yépp. Okay, I want you didn't know as a military man how were part of the mu ne dafa bëgg a laajte lii ne ndax dafa normal pour yow military man. that armored vehicles are being sold among civilians. ndax armored vehicle ñu ko jaay ci ñoo xam ne civilian lañ. Is it normal? ndax loolu dafa normal pour ñu jaay armored vehicle civilian. ndax mun nga explain la committee bii di tax. Anyway, thank you for asking my question. Thank you for asking me this question. Because even so by here,
Because if you remember, State House right now am na yenn Sarakoma fa nekkoon. State House right now, there are armored vehicles there. biñ ko jaay aw ma si doole waaye waruñ koo jël. When they were selling it, I don't have power over them, but they should not have been sold. Sell armored vehicle to civilians. because man soo mun naa fall as a victim. Because myself, I can fall as a victim. yëpp mi ngi amee bulletproof. You say your whole body has bulletproof. te amul benn police ak soldat bu amee moto pour patrol. There is no soldier or police who have his own patrol vehicle. nga ne sa patrol véhicule bi amoo kaa la. You say your patrol vehicle is an armored car. then koo jaay amoo kaa bi a civilian. Then who you sell your armored car to is a civilian. which means you are selling your yaa ngi jaay sa own life. Then you are selling your own life. because that amoo kaa si civilian bi moo dem. Because that armored car, to the civilian is going to, du ko use. he will not use it. waaye ki mu ko jaay mun naa nekk ëllëg sa ennemi. The person that civilian is going to resell that vehicle can be your enemy. loolu moo tax ànduma si benn yoon pour ñu jaay. That is why I did not agree to it to be sold to a civilian. but aw ma si doole. But I have no powers over it. Did you raise these issues with your superiors? Ndax waxoon nga leen ko si sa li nga xam ne yow nekkoon sa njiiti foofu. suma njiit yi bi ma waxee ak Seydi Ba li ma wax mooy. When I talked to my superiors, when I spoke to Sediba, what he told me, Jagne Commission have the power and they decide. Jagne Commission has the power and they decide. So don't bother yourself. So don't bother yourself. I have no choice. I have no choice. So it's only Sediba that you inform? So mu ne ndax Sediba rek nga yëgal nga waxal. To be candid with you, waaw. To be candid, yes. You are a mechanic by profession, Sergeant, aren't you? Yow pitanga by profession. How many armored cars, if you can give a percentage of the whole? Ñaata amoo ka ñoo fa nekkoon su fekkee ne mun ngaa joxe percentage bi. Ndax xaajit bi la woon ndax 25%. Munuma recall actually amount of amount car before nekon, but I know it went off. What I know is my muna buy help 5 or 6, but I cannot go beyond that. I cannot remember the number of armored vehicles that were there, but I can say 5 or 6. I cannot go beyond that. Again, in the case of the tractor taken by Dusano, Beyond tractor bi nga xamne mom la Dusano yobu. Why did you allow him to remove them without evidence? Lu tax nga nangu Dusano mu yobu tractor bi te wone wut sarta yu leer? That is why I said when he came, the people that I left there, I asked them. They asked me to let him go. We are the one who asked Njai to give it to him. So how did they give it to him? They are the one who know. But I know in my presence there, he did not buy it, he just drive it and went. So gisulo ben receipt. He didn't give me any receipt. Dusano's on by that there was no oxen. The oxen didn't start yet. Are you saying that when bought the armored boat, options were on? Ndax da ngay wax ne yow Hamidou Dia bi moo jënd armored boat ndax oxen bi mu ngi woon on. Duma mo ne wax ne oxen baa ngi on because bi ma demee gisuma fa nit ñaa ngi oxen waaye fekk naa fa moom timam bi ak yeneen nit waaye gisuma fa oxen. I cannot say the oxen was on. But when I went there, I found there Hamidou Dia and his team. Maybe there's one captain ki ma wax ne bi ma demee daf must call mu ne ban right laa am pour ne moto bi duñ ko jaay maybe ko mun na explain that oxen wala du oxen. There was one captain that I found there, the one that I said scored me when I went there. That one I know was there.
Maybe he can explain. Naka nga xamee ne Mercedes Benz bi dañ ko jaay ja Hamidou Dia. Hamidou de. Huh? Fekk naa ko si place. He found it at his place. I found it at his place. Fekk naa ko si place Ja Oil. I found the people at Ja Oil's place. ñaari Benz yooyu ñoo Banjul la ko jënde waaye caravan Those two boss, he bought them from Banjul, but the caravan he bought from MSA. te mun ngaa wax mbiri boss because yow yaa ngi fa woon te yaa amee woon caabi. yaa ngi wax ne ci yoonu njublang lañ ko defee woon ci waxtu boo xam ne njaay commencé ngut. waaw because of bitin ko oxy li ma si xam mooy bit ku nekk xam ne oxy ni ñu ko jaayee. Yes, because there was no bidding. What I know about auction is people will come and bid and then they sell it. And xam nga man dama bëgg ay tour booy wax nga tudda tour. Comme ban tour noonu. Like which name? Dinañ ñëw si loolu. Tudda nga Mohamed Dia. Kiw sel. Tudda nga Hamidou Dia. Ja Oil. Tudda nga Du Sano. Special advisor. Ak kan waat? Unless the person I mentioned, I don't say the name, that the captain who called me and asked me why you don't want them to sell the boss. But other than that, I don't say anybody. Possibly warm up, we need more to money. So pass yi nga wax ni ki ma fi mention te waxuma turam mooy ki ma la ne captain bi dafa ñëw mus call ma mu ne ban doole nga am nga ne buñ jaay boss bi kooku laa wax turam waaye ñi wax na gaa seen tur. After all these names we mentioned, the only person that I don't mention is the captain that I told you that called me. He was asking me, what powers do I have to stop them from taking these people? That's the only one that I didn't mention. That was the extent of that captain. Ndax loolu mooy dayo bi kooku doon jël captain boobu noonu pour ci yow. waaw because dama ñëw mu rosma call ma ne pour la nga génne caay bi xanaa yaa ma moto pour la nga jël caay nga ba ñëw jaay moto bi. Yes, because when I came, he rushed me and called me and asking me, who are you to take these keys and keep them with you? Okay, that's fine. Give the name. I don't want to say it. Well, I don't want to say it. Okay, thank you. Well, bang. Okay. Did you know any of the buyers personally, or were any of them told someone? Ndax yow da ñi jënda ñoo ñëpp ndax dafa am koo ci xam ne yow da nga ko xam personnally ndax am na ki ku ñu waxoon ne pour mu ñëw direct si yow. mu ñëw si man direct pour jënda ou mu ñëw si man direct pour la. He come to me direct like what to buy or to do what? Were any of the buyers? You know any of the buyers? Ndax xam nga kenn si ñoom. Comme xamante nga kenn si ñoom. waaw xam naa ñoom Seydou Diallo ñoom xam naa ñu bari. Yes, I know like Seydou Diallo, I know a lot of them. Ku ne nga tudda leen. si auction bi ñi ma mën a réaliser ñoo leen jënd fa. During the auction, the ones that I can realize that they bought. Because Seydou Diallo jënd na. Seydou Diallo bought. Tur boo tudda. Nga wax la yow sa digganteeg ñoom comme tur boo ci tudda rek nga wax sa digganteeg borom. non man ñii yëpp amaa ñoom leen because of fi ñu ma xamee mooy bi ñoo jaay tracteur yi maa ngi ànd ak Jagne commission lii laa xamante ak ñoom waaye amaa ñoom any relationship. All of these people, I don't have any relation with them. The only time I know them is when they came to this auction. That time I know them, and then that's it.
léegi déglul laajte bi ndax xam nga kenn ci jaaykat yi personnellement comme nga xamanteeg borom jëndakat yi xam nga xam dafa bëri fan moo leen boole waaye di nga ko mën a xam before muy jënd si yow so ban façon yi jënd ban façon yi xamante la bëgg a ma clair ko that knowing somebody is in full you can know somebody like your relationship between the individual or you can meet with the person this is ex we met at night it's only said te biñ nekkee yundum tamit buñ soxlaa bagage léegi-léeg mu jaañu léegi-léeg mu may sell them to us sometimes he will give them to us free full parts comme for example buñ soxlaa minor bagage dynamo or starter for example when you need minor parts like dynamo or starter daf dee feel ne boobu army bi la daf ne ko dee may sometimes he feels that oh this is the army he gave it to them free waaye su fekkee dañ soxla lu ëppaloo comme machine or so daf ko dee jaay very reasonable price when we need something more than that like vehicle engine he sell it to us but at a reasonable price. Are you saying that Mr. Seydou Diallo is in the business of spare parts? ndax da ngay wax ne Mr. Seydou Diallo moom dafay yëngu ci mbiri spare parts. waaw yes. Were you ever consulted about which vehicles to sell or which one to display? ndax mus nañ la laaj ban moto la ñoo jaay wala ban la ñuy display. kan mos na ma koo laajte who asking me ndax mus nañ la koo laaj mu ne loolooy laajte bi ndax mus nañ la koo laaj. li ma laajte kan moo ko mos a laaj soo ne mos nañ koo laaj dafa mën dina am koo xam ne moo la ko mos a laaj kan moo ko mos a laaj what I am asking is who to ask me that. What I am asking, have you ever consulted by anyone? ndax yow mus nañ laa laaj ndax kenn mus naa ñëw laaj la de la ndax moto bi nañ ko jaay ndax bi nañ koy display. waaw loolu am na because am na nga xam ne ñu bëri de topi kante dañ ma dee call di ma laajte temps boobu ñu ngay ñëw def auction bi seen auction bi kañ la suñu ma laajtee dama dee laajtee ñoom naka alaaj kura ñu joma bis di nga neex yàlla moo wax leen ne bis nangam la and dañ day ñëw jënd Yes, the people used to ask me, when are you going to do this your auction? And when they ask me, I go to people like Alaji Kura and I ask them and they tell me. When they tell me, I'll tell them, yes, they're going to do the auction on this date. su fekkoon ne dama lay laaj wala su fekkoon ne dama lay ne ñu ngi ko amee toute autorité understand understand mu ne su fekkoon ne dama lay laaj ndax am nga ci kàddu yu dëgër continue non ne am ok ne am nañ ko ci kàddu yu dëgër waaw waaw ne yow jaay nga ay moto lan ngay wax ci loolu man jaay naa moto waaw xanaa tracteur bi ma gars yi jaay ma riseel ko tracteur bi dañ ma ko jaay ma riseel ko unless the tractor they sell to me and I resold it kan moo la ko jaay jaay the commission itself the commission at Sukuta naka la ko commission di jaayee Sukuta lañ ma ko jaayee Sukuta health center tambo ñu ngi auction they sold it to me at Sukuta Health Center then they were auctioning ñu delluwaat kootu su ma laajtee mooy tey su fekkee ne waxoon naa la ne la da nga jaay ay moto kootu looy wax non man jaay moto kootu no I didn't sell any
Well, to put it to you that you also bought, sorry, you also sold spare parts. no su fekkee ne tey waxoon naa la ne la jaay nga itam ay parts si moto looy wax Parts motor man. No. That parts si also moto I- mii non non let's go back to Sukuta At the health center. ñu delluwaat Sukuta Can you explain the circumstances under which you bought the tractor? ndax mun nga ñoo wax ci anam bi nga jëndee tracteur Tractor bi biñ demee def evaluate bi yëpp the tractor when you went and do the evaluation and I seek consent of Alaji Kura. Sorry, ma wax ak Alaji Kura. I seek the consent of Alaji Kura. Ma ne ko dama am interest si tractor bi nekk Sukuta Health Center. I told him that I am interested in the tractor at Sukuta Health Center. Mu ne ma wax du yaa ngi ànd ak ñun ko dañoo dem di dee biñ ko jaay. Then you are moving with us. Then the day we are going to sell it, we go together. So loolu laa def dama ànd ak ñoom foofu noonu. Then that's what I did. I went with them there. Gars yi joxe seen first price. Then they give their first price. That is I think 10,000. That is, I think, 10,000. Somebody paid 20,000 instant. Somebody paid 20,000 But I instant. cannot recall the person who paid because I don't know them. I cannot recall the person because I don't know them. Léegi keneen ki ñëw kooku fay 25. The other one came and 25. Man ma ñëw fay 35. I came and I paid 35. So ñu ring bell bi They rang the bell. 35. 35. Am ku ñëw yokka mu ne 37 Somebody added and said 37. and I say 40. And I said 40. They asked me to pay. Right? ñu ne ma fayal. And they asked me to pay. Si laa fay that very time. Then I paid. Ñu jox ma receipt. They give me the receipt. After bi ñu demee ba after 2 days After 2 days, fekk mi ngi tombé weekend. then it was weekend. Si laa use suma towing vehicle bi. Kila Yusuma. Suma towing moto bi. Or then I used my towing vehicle. Ma yóbbu ko kóotu. Then I took it to Kotu. Si laa ko maintenance. Then I maintenance it. Am ko ko bugga. Somebody wanted it. Ma jaay ko si 120,000. I sold it to 120,000. Which is I know that. The towing truck, Towing truck. you hire it or you borrow it? Then call you one that bear la si moto yi MSA. It's a military vehicle on the state house. State guard. All right. It was a military vehicle under state guard. Moment they use the whole parking, all these tractors or whatever, Jagne Commission. That's the one we were using for all these parkings, this Jagne vehicles. Lol mo waran ma don ànd nag Jagne Commission because of moto bo in fact. That was why I was going with Jagne Commission. It was because of that vehicle. It was an army vehicle. Ndax moto army la woon. Moto amee ba léegi sax moom la ñoo use. Yes, it's a army vehicle. In fact, up till now we are using it. The crane, Crane. Ndax crane la. Crane la waaw. Yes, it's a crane. authority. Ndax laajte woon nga pour ñu jox la dictat ndigal Ndigal pour ana Jagne Commission wala pour dem jëli tractor bi. pour use moto bi. Was it for the Jagne Commission or to go to the tractor sale? All this tractor was astagfirullah. Pour nga dem jëli sa tractor bi. Ndax laajte woon nga ndigal pour use crane bi pour nga dem jëli sa tractor bi. Moto bi suma ondo la nekk. The vehicle was under me. Pour liggéey official. Yes. Waaw. Yes. Whom do you normally ask? One private. Kan nga doon laaj su fekkee ne da nga bëgg a def sa liggéey yi boppa. Moto bu benn rek laa ko mos a use because man aw ma lu maa use ni ñoo ekkati di wàcce benn boro laa ko use mooy bi maa jëlee crane bi maa jëlee tractor bi Sukuta. That vehicle, I only use it once because I don't have anything that is heavy to be carrying. That was the only time to go and pick my tractor and bring it to MSA.
ndax mun nga explain la committee naka la affaire du demee woon How the crane. o naka la crane bi mel naka la crane bi dee wookee crane bi lifta la waaw naka la dee doxee naka la crane bi dee doxee crane bi lifta la the crane is a lifter moto la driving vehicle waaye dafa am lifta si gannaaw it's a vehicle but it has a lifter behind exactly So it practically lifts. exactly ndax daf dee ekkati moto yes daf ko dee ekkati def ko si box bi and then go with it it ne ko lifts it am nga and put it dafa behind. am two category of lifter There are two categories of lifters. benn bi mun naa lift give ko to another car pour mu yóbbu ko There's one that can lift and put it in another car for that car to take it. waaye man bi nekk si suma onda daf dee lift ba pare mosoo mu kaa rek Okay, but the one under me, you lift it and put it on top of it and carry it. Self-sufficient crane. That I cannot translate. Crane la boo xam ne moom soxlawut beneen pour mu def liggéeyam. universal la waaw Universal, yes. And where is that? ndax crane boobu anam fi mu nekk jamono bi. ni maa waxee yow dafa ànd ak président bi toog bi ko moo dee carré tawalaay si bu ñoo dem Right now is on tour with the president because that's the one that carries the tower lights. on leave rather On leave. he went on leave leave Kañ la génn MSA? démb Yesterday. So when the Bi committee bi nekkee MSA time boobu fekk ana crane bi. jël nga inventory bi mu ngi fa jël nga inventory bi They took the inventory. It was there. Okay. Because now, Ci waxtu boobu. they are claiming that you and members of your team Ñu doon wax ne yow ak sa ñi nga àndaloon te ngeen doon jaay moto ak ay bagage moto. that's false I deny it Mu ne loolu amut weddi naa ko. and with the use of the crane, Ci ak ndimbali crane bi wala liggéeyi crane bi. makes it very easy to remove one location and put it in another. Def dee yombal seen liggéey trop pour ngeen jëlee moto si benn place yóbbu ko si beneen place. waaw Yes. Huh? It makes it easy for one, for anyone, to take a vehicle from one point and apply it to another. Because of crane boobu noonu def dee yombal pour nit jëlee benn moto benn place yóbbu ko ci beneen place. waaw Yes. And you use the crane to facilitate your taking of parts and being Lan ngay wax ci tuuma yi li ne yow da nga daan use crane bi pour jëlee ay parts MSA di ko yóbbu feneen that's wala false si benn moto di ko yóbbu feneen. loolu happen na once mooy tractor yi Seydi Ba mention That happened once. That's the tractors that Sediba mentioned. te boo leen if you allow me now explain yëpp mu leer If you allow, I will explain it to be clear. Go ahead. thank you those tractors as you read to me yow nga ne ñetti tractor waaye ñaar la woon When it, like you said, those tractors, you said 3, but they were not 3, they were 2. ñaari tractor la moto bi la crane bi yóbbu ñaari tractor la crane bi yóbbu Bundung si benn local garage The crane only took 2 tractors to the local garage in Gunjur. not Gunjur Bundung Bundung. léegi biñ demee dañ ko bëggoon a cannibalize pour ñu am benn buy daw Now, when we wanted to cannibalize it so that we can have one that is functioning, waaye ñu gis ne du mun a match but we know that it cannot match. temps boobu information baa ngay dem ñu call Seydi Ba Time boobu, information yaa ngay dem fu nekk
Oh, then the information was running, so we called Sediba. Sediba called ma laajte ma. Sediba called me and asked me. Ma ne ko tractor yi the same cannibalize bi ñoo def moo tax tractor yi dem fa. The tractors, the same cannibalization that we are doing, that is why the tractors went to Bundung. mu ne ma ne nañ fa tase. Then he told me that let's meet there. bi ma demee mu gis tractor yi. When we went, he saw the tractor. mu ne ma yii ni tractor government tractor yi ñu ngi paagoon si boori moto yi war a oxin. He said the government tractors were parked next to the government vehicles that were supposed to oxen. ma ne ko waaw. I said yes. ñu off fita bi because. He called the mechanic. Because I'm a mechanic, but I'm not basically I'm concentrated on these tractors. That's not my job. Man mechanic la why I'm not do my really tractor. I am a mechanic, but I am not special in tractor. So when we called the mechanic and we asked him, you know, motor is a poor cannibalize. We brought Jagne brought the tractors here for cannibalization. He said yes. Why call na Jagne? Mana ko nyari ni send bagasi biñ bona jënd because bini naga master kosin la bini am benen façon mak. I called Jagne, but I told him that we cannot cannibalize them because they are not the same. Tambo crane bi afa amon breakdown. Then the crane was having a breakdown. Silama seri ba wona ko trial comme ko du bena nga delo ko because my am impression ne da nga gene moto dañu fogg ne dang ko jaay. Then try and return them to MSA because I am having the information about them and then people think that you want to sell them. Moto bi tractor yi nekk na for 3 to 4 days. Tractors were there 3 to 4 days. Time bi crane bi pare. When the crane was ready, sila ko dem jiri moto I was there man fa. Then I went there, I was there, I went for them. You told tractors delawat ko back to court. We told them and returned them back to court. And I called Sediba himself. Mom Sibo mu clarify the tractor be delawat na. He himself came and clarified that yes, the tractors are back. So after the government auction be jai. When the government auction was on, ñom seen bop clarify ne dañ ko jaayale bi ñoo def government auction mom Sediba. They themselves can attest that yes, they sold those tractors when the auction was on. At Koto. At Koto. This is the time I'm using that that crane. That's the only time I use the crane. That was for sale of tractors. Was that during the auction period? Ndax lolu time auction bi la won. Ban bi ñoo jaay tractor bi. Di nga use crane. Crane bi use moko pour jaay. Crane bi dama ko use pour dem jëli tractor yi ci benen garage bi nekk outside pour delo ko MSA. The crane I did not use it to sell. The crane I use it to go to Bundung and bring the tractors from Bundung to MSA. And I called Sediba to come and confirm. And I called Sediba to come and confirm. Mom Sediba ñu na confirm business tractor delo wat nan as usual. He came and confirmed that both tractors are normal. So mom Sediba because biñ ko jaayat bi government def auction ki jaay mom mu fa xamna ne tractor bi government bi ñoko jaay. Sediba himself was there when they were doing the auctions and he saw the tractors and he know the tractors were auctioned. Okay. So we have established that there was a practice by Kara Abdullah Jammeh and Mr. Njai to bring... Sorry? Njai with the team. Njai passed away, so but the team is still available. Exactly. Okay, sorry, Bala. No, Bala, no. So, the auctioneer was also present in some of those cases, right? Wow. Jaaykat bi mu ngi fa woon tam auxiliaire bi mu ngi fa woon si yéena mu ngi fa woon time bi Mohamed Dia ñëwee pour seeti boss bi moom Karabulay ak Mohamed Dia QCell ñoo àndoon. He was there when Dia came to see the caravan. Mohamed Dia QCell. Mohamed Dia QCell was there. And apart from the people that came,
ndax auxiliaire bi Kara Abdoulaye Jammeh dafa ànd si woon ak ñeneen. waaw. yes. ñu ne fa ak ñan la woon ñu ne fa ak Xaadim. ñoo na fa ak kan. Xaadim xaw ma santam bi waaye Xaadim moomoo mi ngi amoon contract si biir State House. Xaadim but second name he came there with Hadim that had contract State House. ban façon contract. Anyway, su ma misee ñoom ñoo nekkoon di def seen construct bi fu mu. Anyway, if I am not mistaken, they are the ones who were doing the construction there. ñëw na fa tamit ak Seydi Diallo. Hadim Gueye, thank you. Yes, Hadim Gueye, thank you. ñëw na fa tamit ak Seydi Diallo. He came there with Sidi Diallo. Seydou. Sekou Diallo. Seydou Diallo. Diallo. Seydou Diallo. waaw ñëw na fa tamit ak benn paa bu ñuy wax Jeete. He came there also with one pa called Jaite. waaw ñii laa mën a recall. These are the ones I can remember. Can I get the names again? Munga waxa turi. Hadim Gueye. Ja Qcell. Seydou Diallo. Kara Abdoulaye. And then one that called something Jaite, but I don't know his first name, but I know him through Jaite. One man called something Jaite. I don't know what is his first name, but I know he's Jaite. You said you don't recall the first name. Gane fate wulo turam. Bukan Jaite wala? Pa bi Jaite. No, Jaite xama turam. I will proceed to give you a few first names. Just let me know. Dina la jox yena tur nga wax ma su dee turam bokk na si tur yooyu. Lamin Jaite. No, xama turam man Jaite laa ko ooyee rek. No, I don't know his name. I just have Jaite. Bori Jaite. Bori Jaite. Good. Those I can recall. Ndax yooyu rek la. Unless when I crack my brain, but those ñooñu laa mën a recall. Yooyu laa mën a fàttale fi. Those are the ones I can remember. waaye ñëwuñ at a time de. Okay. They come at the same time. Waa xam naa. Gis nga right now ñu ngi understand su ma demee anglais ñu ngi start di am problème doomu anglais nañu olof. Don't even try bro. Hi. So this is why this is why I insist that we speak Wolof, because you know I cannot speak English. You see the way how fast it is. So this is why I want us to speak Wolof. Dudu Sano. Hamidou Dia ak Dudu Sané Njaay moo leen indi woon. Dudu Sano Njaay moo leen indi woon. waaw Njaay ak Kara Abdoulaye ñoom ñoo ànd ak Hamidou Dia Qcell. Njaay and Kara Abdoulaye they came with Hamidou Dia Qcell. waaye Du Sano. But Du Sano moom ak Njaay alone ñoo ànd. he came with Njaay alone. ak driver Du Sano. And Du Sano's driver. waaye mënuma recall ban driver. But I cannot remember the name of the driver. Bi Hamidou Dia ñëwee tam moom ak Mr. Njaay rek la woon. ak Kara Abdoulaye. And Kara Abdoulaye. So just for the record, all the names you've given me, Yahya Jammeh and Mr. Ibrahim Njai were both present except for Dudu Sano. Exactly. mu ne pour record si tur yim la wax nii
ñoom ñëpp ñu ngi fa woon ba mu des ci mujjee tudda waaw. yes. nañ wax ci yow si sa jëmmi boppa ndax amul kenn koo fa indi woon pour mu seet moto yi ñu war a oxy loolu amul doesn't mind them. non ñeneen ñi nga doon liggéeyal nag ci mel ni Lamine wuyee suusoo Language yooyu ñëwul pour jënda de moom mi ngi woon physically on the ground we are all working together ñëwul pour jënda. Lamine Suso was not there to buy. He was physically on the ground because he was working with us. mooy laajte bi mooy ndax Lamine Suso moomu ndax indi du fa woon kenn pour mu ñëw pour jënda. boobu not my knowledge boobu ama si xam-xam. That one is not up to my knowledge. I don't have any knowledge about that. ndax yéen a bokkoon waxtu bi ngeen doon liggéey the same shift. moom at times bu ñëw at times mu absent. Sometimes he will come, but sometimes he will absent. ndax Famara Sediba musut faa indi kenn pour bu ñëw. mais nag ndax kuy liggéey ci nguur bi la wala keneen. affaire oxyne bu xewee Famara Sediba twice a million de waxal directly moom mooy Nuha Job is the best moom moo nekk di right there ku mën a taxaw answer loolu leen. Famara Sediba was working with his deputy. Anything that he talk to that person, that person is the one who can answer that question. su fekkee ne affaire oxyne la. If it is about oxygen. While you were in control of the Famara Sediba doing any search, were they upon the file? laajte bi mooy ndax yow time bi nga fa nekkee bu yow yaa nekkoon in charge of MSA ndax Famara Sediba Mustapha indi kenn pour mu ñëw seet moto yi nga xam ne yooyu la ñoo oxy. mosu ko direct man de xam mu dara ko si Njaay boot man mosu ko gis. He have never directed anybody to me. Maybe he directed to Njai, but not to me. My question is what you perceive the Bible. mu ne su ma laajte bi mooy comme maanaam loo xam ne loolu nga xam sa bopp bi wala loo gis wala loo dégga léegi su ma laajte bi mooy yow yaa nekkoon in control of MSA ndax mus ngaa fekkee foo xam ne Famara Sediba indi na nit pour mu ñëw gis moto yi. mosuma ko witness. I've never witnessed. I've never witnessed. Aside from the value gannaaw value bi ak auctioneer bi ndax am na ñeneen ñu doon indi foofu noonu ay nit pour ñu ñëw seet. waaw booy si Njaay dañ fa daan isi nekkul Njaay moo la isi ne booy si Njaay tamit dañ fa daan isi ay nit. Yes, those who were working with Njai used to bring people there. Not Njai himself, but people that were working with Njai used to bring people there. At some point, the commission had brought you in as part of it. am na time boo xam ne commission daf la indi pour nga ñëw bokka ci gaay bokka si gaayal pour la. be part of what nga bokka ci njaay mi. ma bokka si Jagne commission as a security waaye man jaay moom. I was part of the Jagne commission as a security, but I was not selling. waaw. waaw. moom laajte bi mooy ne yow bokkoon nga si team Waaw. Jagne commission bi yes. te loolu daf la yóbbu ci yeneen place nekkut MSA rek. that's true dëgg la. Yes, that's true. dama bëggoon pour ñu wax mbiri State House. Were there skills that happened outside of ndax am na yeneen njaay yoo xam ne amoon na ci biti State House.
man yima feke gisuma ko because anga mota dama buga mu leer because Jagne consumer dafa am ñaari team. All that I witnessed, I did not see that. Jagne Commission was having two teams. Why first team be? And the first team, Team be the under Alajipura. that was the team that was moving with Alaji Quran. And when bin change Alajipura, When they changed Alaji Quran, feka time at man small time be naka sorante wut. that time and my time are not far from. Kon sumane state house Jagne si biti wala Jagne si biti ma fen wa xamasi dara. But when I say state house, they sell there or they sell outside of state house, I am lying. You were not part of the team that was selling. At state house out. yow bokkuloo ci team bi nga xam ne ñu ngi doon jaay si biir state house. Bobu nekuma ko. No, I am not part of it. My own provinces I was at the provinces within Combo area. and within the combo area. So where were the people that were parked at State House? Moto yiñ paakoon state house. Do you know where they were sold from? ndax xam nga fan lañ leen jaayee. Fan la leen jaayee wala naka kamo leen jënda. Where they sold them or who bought them. nañ commencé fan lañ leen jaayee. Si biir state house la leen jaayee. Inside state house, that's where they sold them. naka nga xamee loolu. State house biñ fa jaay moto ku nekk xam ne state house auctionnaire because auctionnaire bu ñoo dem comme for example tey bu ñëwee fii nii ñu ne tey fii la nekk waaye the same time dañ ko di announce over the si seen radio mic bi ëllëg ñi ngay dem place nangam. State house when they were selling. non auctionnaire gars yi auction la wax. waaw. auction su ñoo auction comme tey ñu ngi fi auction su ñoo ñëw rapport dañ dee wax si seen mic bi ne ëllëg ñi ngay dem place nangam. The auctioneers, normally when they are doing their auction, for the end of the auction, they will announce that next time we are going to X place. Okay, for more. You tell you the following day when they Exactly. ci li ba dégg ci wax bi mooy ñi doon def auction bés bu nekk dañ dee wax ëllëg fan la ñoo defi auction. Waaw. Yes. te noonu nga ko xamee ne state house fa lañ ko jaayee. Exactly. Exactly. you know who bought assets from State House? ndax xam nga kan ak kan ñoo jënda ay bagage state house. ñi fa jënd bagage yoo xam ne ni mun naa koo wax for sure. The ones who bought assets there that I can say for sure. yooyu man ñaari nit laa mën a wax mënu ma ko passé. I can only mention two. I cannot go beyond. because of ñooñu laa gis moto liñ fa jëndee ñi ngi ko dawal ma gis ko si ñoom. Because those are the ones that I see what they bought, they are driving it. I am seeing it with them. Number one moom mooy Hadim. Number one, that is Hadim. Number two the one. Hold on, when you say Hadim, Haral, sorry, Hadim. Ban Hadim Guy, Hadim Guy. Continue. Number two. Number two. One PS. It's a PS at State House. He also buy a Benz. Then the Number Benz, two, one PS at State House. He also buy a Benz, black Benz, but PS, black Benz, PS Sala. PS Sala. He buy a black Benz He bought a black Benz from the auction. from the auction. It's these two I can say this now a new general Benz on the auction. A motor rather on the auction. These are the two that I can say bought people at the auction at State House. I know you know my next question. xam naa ne xam nga lan mooy nekk si suma beneen laajte bi. yow xam naa ne yow nit nga. te doo mun a nekk si ñaari place. te naka nga xamee ne moto yii nii State House lañ leen jëndee. As far as I know, and I work State House, comme que xam naa li ma xam te liggéey naa State House. As far as I know, and I work at State House, moto
Yahya Jammeh xanaa ko xam ne xamu ko de. Yahya Jammeh's vehicle, maybe somebody who does not know him. But soo ko gisee rek nga xam ne li moto Yahya Jammeh la. Or if you see the vehicle, you know that this is Yahya Jammeh's vehicle. Yahya Jammeh du jënd scrap. Yahya Jammeh does not buy scrap. Amul scrap. He doesn't have scrap. But Sergeant, Well, Sergeant, government bi ak commission bi ak ñeneen ñi nga xam ne jaar nañ fii nii yëpp dañ wax ne moto yi njaay yëpp scrap lañ woon. waa ku nekk ak sa li ci gën a bëri scrap lañ woon. ku nekk ak sa point of view ni nga di label scrap. maybe man ni ma label scrap ak ñoom ni mu label scrap du benn. People have their point of view. Maybe the way I am labeling scrap and the way they are labeling scrap is not the same. Wax ñu pour ñu xam yow li nga mean si scrap. man li ma xam si scrap mooy. What I know about scrap is. because ñun Gambia fii yaagu ñoo jaay fee rek. Because in the Gambia here, the way when we start selling scrap is not long. tamit Indian yi ñëwee leen start di jaay scrap. because When the Indians came, that the time we start selling scrap. li ma xam si scrap moo tax suñu naan ne auction bi damaa dem ma jënd scrap. dama ko What I know about scrap is that is what. waaye li ma xam loolu lay wax. But what I know is what I am saying. scrap mooy loo xam ne du musa dawaat in life. Scrap is what you know never be wrote worthy. li nga ko doyee next time mooy da nga ko dog into pieces. What are you going to do with it is you're going to cut it into pieces. you melt it again. They will melt it again. waaye soo nee scrap. So if you say scrap, nga jënd ko 2-3 days mu daw. you buy it 2-3 days, it run. noo ko ooyee scrap. How can you call that scrap? so moo tax ma deny the word scrap xaw ma nag yéen ñi jàng na nga waaye man dama That ko is deny. why I deny the word scrap. I don't know for some of you who are educated, but me, it is not scrap. in fact, when it comes to this issue, Bi mu ñëwee si mbir mii nii sax. you are somebody I would equivalent to a PhD holder. yow dinañ la yemale ak koo xam ne dafa am PhD. And I would give myself a high school certificate te dinaa jox sama bopp high school when it certificate. comes to talking about vehicles. Suñ ñëwee si mbiri moto. Because you are the expert. ndax yow yaay expert bi. Because, so if you tell me soo ma waxee ne. that the narrative that others are giving us lay yi leen ñeneen ni ñi di jox. is false, du dëgg. I will tend to believe. dinaa ko gëm. Because you are a professional mechanic, because yow professional mécanique nga. or rather a trained mechanic. wala sa mécanique buñ jàngal nga. Isn't that so? ndax loolu amul. waaw because li tax ma wax loolu leen mooy. yes, the reason why I said that. dama jàng si jigéen bi fi nekkoon ki toogoon fii naan dafa dem sapo whatever gis scrap yi. I learned from the lady who was there, who was here, who said she went to support, that went there to assembly. those scrap ñun Gambians ñu feel suñu bopp I will say this for free. It's not scrap. For us, the Gambians, we are the ones who term that as scrap. su la neexee We are the ones who tell ourselves. su la neexee su ma génnee ñu jaan ñoo ko wax I don't care. If they want, if I go out, let them say Jagne is the one who said it. I don't care. because soo gisee. Okay, hold on, Mr. Jagne. I understand the temperament and whatnot, but let's level our language. This is a House of Parliament. Okay, thank you. This is the National Assembly, and there are certain phrases that are not befitting to be uttered in this house. waaye xaaral ñu def nag rek ñu déglu xam naa nañ fi nga toll xadar waaye fii National Assembly la am na yenn kàddu yoo xam ne duñ ko war a wax si biir fii nii dañuy def nag rek ñu continuer. So let's be more diplomatic with our words. My apology. nañ gën a si suñu kàddu. But by all means, I like your energy. nañ ko. ok li ma miin by jigéen bi li mu wax mun naa koo dëgëral. li ma wax ci what I said about what the lady said I can clarify. comme li ma wax ne noonu lañ doon def kuutu rek. Like what I said, what we were doing in Kotu. Basse.
I am going to Sapo or I am going to Basse. Suma aje suma fa gisee moto ban façon machine nga buga mu ne la Mahindra wala mass focusing. If I see a vehicle, what kind of machine do you want, Mahindra or? Because of Jagne Commission, ñi fa nekk yëpp sooy demee di wax layman xamuñ dara si machine. Because Jagne Commission, the ones that were there are all lay persons. They don't know machine. Ñoom They're like me. Sorry. They're like us. Okay. ñoom tractor yi biñ ko paagee. So for them, the tractors, when they park them, ñoom seen boppa dañ dee génne bagage comme ni ma ko waxee fii rek. they themselves remove parts. Who are they? 200,000. It's a losses to the government. They lose it to the government. te lii moo happen now. And this is what happens. But if one could also say su fekkee ne nit mun naa wax ne that Famara Sediba was with the valuers the whole time. Famara Sediba mu ngi woon ak valuers waxtu bi yépp. Are you saying that he was also part of the scheme? Famara ndax da ngay wax ne moom tam dafa bokkoon ci njuuj njaaj boobu. Famara Sediba must appear daf dee yónni. Famara Sediba has never appeared. He always sent people. buñ demee suñ ñëwee. When they go and come, si lañ ko dee jox report bi. then they will give him the report. moom mu forward ko so Jagne Commission. And then he forwarded it to Jagne Commission. te Famara Sediba nekkul dama ko back. because Famara Sediba, it's not that I am backing su him. fekkoon ne backing la lim binda dama ko back. If it was a backing, then what I wrote, I will not. What he Why? What he wrote, I will not. waaye dawat moto. But driving a vehicle taxul nga xam moto. doesn't make you to know a vehicle. am moto. Have a vehicle taxul nga xam moto. doesn't make you to know a vehicle. Famara Sediba moom mooy contrôle moto yi. Famara Sediba is the one controlling the waaye vehicle. tey su paane dafa oye mécanique xamul dara si moto. But when a vehicle has a breakdown, he will go and call a mechanic. so He ñoom doesn't know anything about it. ñoom mën nañu ko deceive si kaw loolu leen fekk du xam. They can deceive him on that and he will not know. waaye man mi nekk physically on the ground. But him who is physically on the ground, nekkuma di accuse kenn de. I am not accusing anybody. da ngeen ne ñu wax dëgg. He said we should tell the truth. For me, I said Yahya Jammeh doesn't have scrap. because soo ñëwee fekk ñu lose bagage yi teg ko mu tëdd automatique da nga naan feeraay la. Because if you come and you find that they lose all the parts and put them down, obviously you say this is scrap. nga jaay ko nit. people like man nga jaay ma ko ma jël suma crane bi yóbbu ko. People like me, you sell it to me, I take my crane and take it. 2 days ma jox la lift with that car. 2 days, ma jox la lift ak moto boobu noonu. I give you lift with that vehicle. so kon scrap amut. Then there's no scrap. Okay. You had mentioned earlier that there were about 6 vehicles that were armored. ci gannaaw tuuti wax nga ne amoon na 6 moto yoo xam ne armored lañ. at Kotu. At Kotu. waaw. at Kotu. Were there any other armored vehicles anywhere else? ndax amoon na yeneen armored vehicle yu nekkoon feneen fu dul Kotu. I can only know for Kotu. man Kotu laa mën a xam Kotu laa mën a xam. I can only mention about Kotu because that's where I know. All right. So we have discussed for over 3 days now. léegi waxtaan nañ tollu si ñetti fan léegi. And from what I understand is that ci li ma si jàngee mooy ne there was a lot of dubious activity. am na njuuj njaaj bu bëri bu amoon. There were public servants who defrauded the government. am na ñi doon liggéey ci nguur nga xam ne ñoom ñu doon fraud government. Who were not honest to the commission. yoo xam ne jubuñu woon ci commission bi. But why? The fact still stands dëgg ba léegi mu taxaw. that you were given MSA to protect. yow dañ la joxoon MSA pour nga garder ko. But despite your presence, waaye ak sa teewaay yépp. vehicles, ay moto. tractors, ay tractor. other equipment ak yeneen i bagages. were removed ñu ngi leen doon génnee. without proper authorization. te fekk amuñ ndigal. You see, Sergeant, gis nga Sergeant. if I'm to be very honest with you, bu fekkee ne ma lay wax dëgg rek. after lunch especially, gannaaw añ.
Everything you've told me, li nga ma wax lépp I believe. def naa ko gom naa ko gom naa ko Man sax xam naa ne waxuma loolu. I told you that I did it. Yes, I believe. mu ne gom na ko The reason I believe, li tax ma gom ko because you could see how our evidence flowed, our conversation flowed. mu ne te ko da ngay gis ni waxtaan bi ni mu àndee You yourself pointed it out. yow si sa bopp sax wax nga ko And while you tried as much to contain it, te triangle bi nga xam ne yaa ngi ko teg ci yoon but the fact is people who were stationed at MSA waaye dëgg bi mooy nit ñi defoon MSA had cannibalized vehicles, ñu ngi doon génne ay bagages ci ay moto have removed vehicles from MSA, génne na ay moto MSA and have sold parts and vehicles from MSA. te jaay nañ ay bagages ak ay moto MSA yu jógee MSA You still have to be held responsible for that. loolu noonu yépp sa bopp bi lañ koy teg Because li ko waral you control the gates. yow yaa yore woon caabi bi caabi bunta bi yaa amee woon bunta bi And you ought to have had a say yow da nga waroon a am kaddu as to who you'll admit ci ki nga wa nangu mu dugga and what you can let out. ak li ngay nangu mu génna Please react to that before my question becomes too long. waxal ci loolu balaa ñoo Anyway, thank you very much. jërëjëf thank you council dégg naa sa wax nga ne bi ñu jógee añ bi léegi I heard what you said since we came from lunch. but for that of MSA waaye pour affaire MSA For that of MSA, ku la wax ne dañ fa jaay moto anybody who tells you that we sold vehicles there, fekk nekkul oxine and it is not oxen, na essayer evidence let the person bring evidence. because man yi ma mun a ku la wax dañ fa génne moto tamit Because whoever tells you that we remove vehicles from there, moto yi ñu fa génne the vehicles that were removed from moom there, mooy fekk man yi ma xam ak yi ma fekkee si what sama I know and what I witnessed, mooy tracteur yi ma la wax te delloo si nañ ko those are the tractors I told you, and we Hana. returned them. And maybe, ak xanaa tracteur bi du saanoo jël the tractor that Dusano took ak moto yi mu joxe and the vehicles that were given. te still naa moto yooyu su fekkee ne invent bi ñëw na And still now those vehicles, if the invent come, moto yooyu ñoo fa génne te yooyu jaayuñ leen ba those are léegi the ñu si loxo vehicles nit that were removed from there and they are not sold. moto yooyu dañ leen ko jox pour ñu use ko seen officiel car Those vehicles were given to them and they were given to them. su fekkee ne nit ñi dañ gis moto yaa ngi génn Mais su fekkee ne nit ñi moto yooyu la gaa gis ñi ngi génn if those are the vehicles that people see going out, ñu foog ne dañ ko jaay think that we sold them. moto yooyu jaayuñ ko moto yooyu leen We did not sell them. Those vehicles, ma te be candidate with the commission we candid with the commission. man maa use my own initiative I use my own initiative bala ñoo jaay moto yi before we sell them. te am na yu may nekk on route And there are ones that are roadworthy te mën nañ ko jox nit ñi ñu use ko and they can be given to people to that's use. why ñu meet leen on route give it to people That's why we give them to people to te use them. ñin ko jox And the people that were su given, inventory bi ñëwee di nga xam kan ak kan ak kan la when the inventory come, you will know who and who. soo fekkee loolu la gars yi gis ñu ne dañ jaay moto jaay ba moto yi ñu ngi ko use si département si ak si army bi If that is what they see and they say we sell the vehicle, the Bagage people are in the departments and the institutions. bagage yi nga xam naan dañ ko jaay The equipments they are saying we sell them. may bi dama wax ne loolu moo xew waaye man su ma own thinking Maybe I will not say that is what happened. Bagage But my you own can- thinking, bagage yi mu génne from véhicule Y and then def ko si véhicule X the parts that were taken from vehicle Y and put to vehicle X. but as far as I know man maa fa nekkoon time boobu noonu But as far as I know, I was the one there. dara I génne fa tried. dara génne fa ba time bi ma fa génnee Nothing was out up to the time I left that place. because of
after see, I was fully, I was forced to be moved. Because you are saying after I was forcefully moved. No, I'm not saying, he's saying, they are saying, but not him saying it. They are saying I was forcefully moved. But I was the person who they forced move. I was the person whom they forced move. Simply because I would say it. Simply because I would say it. I will say it. Fine. Why I will say it? Because of yes. While I will say the reasons. When we were there. So my calling come so it's a moto. When is it Dabo? If you bring a vehicle or a paper, I will refer you to Dabo. They see to read that the thing is getting tough. I don't allow vehicles to go out. One captain said he can. He was the MTO, Motor Transport Officer at State House. He was an MTO, Motor Transport Officer at State House. He first called me Jagne. Jagne, don't buy Kotu Ngenyo. Jagne, don't buy Kotu. Hey, Jagne, didn't leave Kotu and come. Maleko, let me say the reason why I'm going to buy Kotu Monyo State House. I said, what is the reason why you say I should leave Kotu and come? My bagas yinga safe, Kamalako. Is it the materials that you are saving? Who asked you to save? My Captain Sedikan, I will say name. I'm saying Captain Sedikan. You are saying it. Maleko, bagasi, Demoko protect, Demoko buy no land. I told him that these equipments, I'm going to protect them. I'm not going to leave them like that. The same Sedikan. And the same Sedikan, he used to come there. Aferi moto. A vehicle issue. Maleko, I said no. So we get moto. If you want a vehicle, Jammeh'S Dabo, Commission Dabo. Go to Commission Dabo. Wala Sediba. Or Sediba. When they approve it, you come, I give you a vehicle. You know why? You are a corporal, I'm a captain. He told me, Jagne, you know what? You are a corporal, I'm a captain. I told him that here rank doesn't work. So fake accept proper channel. If proper channel, I don't have a problem with that. Why motor do am? But motor no, vehicle no. He went to Sol Jagne. Turo Jagne. Then State Guard Commander. What you told him, he's the only one who knows me, I don't know. The same Turo called me. He's hearing me, I'm talking in the media. He report to my office. He told me, Jagne, report to my office. Madam, I went. So bad MSA. He told me that if you don't leave MSA, I will order arrest. I will order for your arrest. And I said, no problem, order my arrest. I said, no problem, order for my arrest. Whilst I was there with the PIU. Whilst I was there with the PIU. They try by all means for me to leave MSA. Be my MSA. They must first gain MSA. When they are removing me from MSA, they forcefully removed me from MSA. Sila deal with battleground State House. Then I went back to State House. Then I have opportunity to travel. Sila guy isi Fajara Barracks people. Then I have the opportunity to travel. That's the time they bring Fajara Barracks. So I had time bonum. Yangi degon bena from bufa ho. Hamana degon ko. If you remember that time, there was a problem that happens there. I'm a yena soldier you dismission or dahalen for moto you miss at MSA. There were soldiers who were dismissed from the place where there are a vehicle that got missing. From MSA. The same problem like I book on whilst Mangfa. That's the same problem they wanted while I was there. Chance. I did not give them the chance. So continue the motor gain. And if you say a vehicle left that place, I will not say a vehicle didn't go there. Why would you gain assigned people to use? But the vehicles that left there all were assigned to people to use. And others. And they themselves, the vehicles that they authorized to give them out, like people like Dusano and others. Why come then for Jai Moto? Like we sell vehicles there. No, I dispute that. I deny it. You see, Sergeant. Mr. Sergeant. You are a very hard man to hit. But sometimes I wonder where that courage is when things are missing.
For example, when you followed the coalition boys to For MSA, example, bi nga toppee coalition boys yi MSA. I thought the bravery was lacking. loolu dana ne sa njàmbaar woowu noonu dafa desoon gannaaw. When it was in Brufut, the bravery was there until the gates of MSA. biñ nekkee ci Brufut njàmbaar yaa bi mu ngi foofu noonu ba ci bunti MSA. Again, with the mechanics that you call sympathizers of the new government, of the current government, right? ak mechanics bi nga oo ne sympathizers yi current government bi lañ. You refer to them as the coalition boys. nga ngi leen di ooyee di coalition boys. Why couldn't you stop them? Where was the bravery once more? lu tax mun loo na stop ana woon sa njàmbaar yaa bi. Where is that Sediba that we have come to love? ana Seydou Babou noonu bu. Sorry, Sergeant Jagne rather. ana Sergeant Jagne boobu noonu nga xam ne dañ ko nawoon. It's like it's flipping flopping for me. It's you. ko depuis que dafa sa njàmbaar yaa bi daal dafa demoon. am nga li waral loolu. You know why that? comme noo ko waxee rek lu nekk dafa nekk black and white paper. Like the way you say it, everything should be in black and white. tey su fekkoon ne tey am naa fa gaay problem. Today, Alien Bin, I have a problem with them. I'll be a victim. I'll be a victim. Simply because Like how ñoom si seen booba time boobu leen they themselves, that time, yaa ngi wax coalition. you are saying coalition. ñoom ñu ma gën a am doole am na seen ñu ma gën a am doole. They were more powerful than I am. because time boobu leen Because by then, maybe if I say people will say something else, but the command and control was not even effective. Not gonna say all of them. Command and control be done. by that time, the command of control was not effective. So fekkoon time boobu noonu. Alien Bin was that time, army bi si boppam si seen boppam. the army itself, from headquarters. ñoom ñoo binda. they are the ones who wrote suma own transfer. my own transfer. dem jël kootu fully. They went and took Kotu fully. With any other sister forces. With any other sister forces. That's the time I can stand and then like say I am this and this will happen. Time I taxaw mané li moy xew te lol moy xew. That's the time I will stand and say this will happen and that happens. Why lolu mënta na am? But that couldn't happen. Because comme noko waxé rek. Because the way you say it. They ma blame because they ma ko on babal. They will blame me because I was told verbal. Why time bobu gisuma dara ma gis the interest of the nation. But that time I didn't see anything. I was just seeing the interest of the nation. Because you are seeing yaa gis because you are seeing buku yu sango deribe season bir. Highlands covered with goat skin. Te su fekkone dama taxaw ma def comme ñi bari def. I didn't mean I stood and. Can we decode the hyenas and goat skin for the record? Wolf in a goat. Wolves in sheep's clothing. In a sheep clothing. Proceed. Mu ne ndax mun nga leeral loolu noonu bu këriñ sangoo bay lu mu tekki. Bu këriñ sangoo deribe li mu tekki. You pretend to be good whilst you are not good. Is that in English? I believe we have set the record straight, right? Wolves in sheep's clothing. Sheep clothing, yes. All right. Proceed. So, Tambo gisumon dara ludut alele réew mi. By that time, I was not seeing anything apart from the nation's property. Bañ mu yaahu. I don't want it to get spoiled. Because su fekkoon tey dama def comme ni ñu bay def talk hold my hand. I did the way the others did, just fold my hands. I'm not saying tey duñ toog fii di calculate bagage yi de. I will not say today we will not sit here and calculating the equipment. Waaye duñ àgg up to li am. But we will not come up to this. Because gannaaw yàlla. Okay, that's fine. That's fine. I will stop you. I have literally about 6 minutes to wrap up with you and hand over to the high table. So I want to make the best of it. Li ma desee ci waxtu léegi bareetu juróom benn minute léegi
dina gaawalantu jeexal loolu noonu den ma bàyyee la ak committee. I wish to ask, there were several ambulances at MSA. am na ambulance yu bëri yu nekkoon MSA. Correct? Yes. Wow. Yes. Ambulance yi dañ amoon ay generator brand new. Kontaan naa ne tudda nga ne US pool lañu woon. Ndax fàttaleku nga benn bi nga xam ne mu ngi bokkoon si motokéet bi presidential motokéet bi. Wow, I can remember. Yes, I remember you. Pajero. The Pajero. The ambulance boobu ki ko jëndoon ko bokkal tur sa tooma Adama. Adama. Which Adama? Which Adama? Turam mooy Dr. Adama Sala. Ndax fàttaliku nga ko? I cannot recall. I cannot recall. Dr. Adama Sala moom mooy moom mu ngi am lopitaan boo xam ne dafa siiw. te amoon na chance pour seet ambulance bi ànd ak mécanique am bi mu ko jëndee mu bàyyi ko foofu ci ay kàddoom beerin bi si kanam dafa amoon problème soo moto bi munta dem mu bàyyi ko foofu noonu ci diir mu ñëw jël si ko yóbbu mu ne waaye moto bi mu jënda dem nekkut moto bi nga xam ne moom la ñëw jël foofu noonu jikko bi nga xam ne mécanique yi Gambia moom lañ dee def moo ko dal moom. The parts had nekkul rek ne sax dañ génnee parts ci ay kàddoom mel ni dafa amoon acte terrorisme di ko mun tax sax xàmmeeti moom moto bi mu jëndoon ak bi mu fa fekka moto boobu noonu saroon la nekkoon ndax mun ngaa fàttale ko moto boobu. Okay, so waxee ne ambulance. If you say ambulance, US to benn moo fa nekkoon. a new one was not one. So the disaster management. Disaster management. They claim to own those ambulance with the generators. They claim to own those ambulances with the generators. So that will be surprise me. So waxee ne nit moo ko jëndal. That will surprise me if you say somebody bought it. te ñoom seen bopp disaster management. And they themselves, disaster management. ñoom ñoo ñëw di pick moto yi one after the other, one after the other. They came and they were picking those vehicles one after the other. Together with the generators, this silence generator. Together with the silence generators. And then when I was leaving Koto, When I was leaving Koto, I left there four by new generators. I left there 4 new generators. The ambulance also, it was 5 brand new ambulance. With 5 brand new ambulances. So this cannibalization that you are saying, This cannibalization that you are saying, I'm not saying it's not happening, I'm not saying it doesn't happen, but then I can say when I saw back, because time of a nekon, then I can say the time that I was there, man as a mechanic, me as a mechanic, do my gis motor es mako cannibalize. I will not see a new vehicle and I cannibalize it. Do my them motor es line. When I was going, all the vehicles were new. So kon understand ko bobu kan moko cannibalize ko.
Then I didn't understand who must have cannibalized Because that. I lived that place 3 years after. Because me, I left that place 3 years after. The ambulance was a Ford Gulf Stream. Ambulance before la one Gulf Stream. Hadn't been, I have the picture. Maybe I can cry, but I didn't like mean this, I I have cannot the remember. picture, You won't maybe I understand. can remember. But So after the sales that occurred, the sales of vehicles that have occurred in MSA, were you MSA? Njaayam moto wu passé mooy moto yi ñu doon jaay MSA. Were you at MSA? Ndax yaa ngi woon MSA. Dan bi ñoo jaay moto yi. Gannaaw bi njaay mi jeexee. Waaw. Ndax yow yaa ngi woon MSA. Déedéet. Non. Fekk temps boobu Fajara Baras ñoom ñoo take over. Then Fajara Barracks took over. Okay, that's fine. After the auctions, when you came back from Darfur, did you meet any vehicles remaining? Gannaaw auction bi nga jógee Darfur ñëw ndax yow gis nga benn moto bu des foofu. Delluwaatuma kootu ba biñ ma appointé pour ma delluwaat after si ñëw naa 2 years 3 years bala maa delluwaat kootu ñëw ma straight ma dem kootu dama ñëw straight ma report Kanifing. Banjul, sorry. I didn't go back there. When I came from Darfur after 2 years, 3 years, when they appointed me back, I went to State House. I believe he said Banjul. Banjul. I went to Banjul. Yeah, Banjul State House. Banjul doesn't necessarily equate to State House, but that was my next question. Banjul take you to State House. While lolo don't make us suma benen lache bi. Okay. Ndax bi nga delloo MSA ndax gis nga foofu yeneen benn moto. A single nekko fa. They were all gone. Ndax yëpp a demoon. A single nekko. Ndax da nga jël benn moto yóbbu ko kër. Yóbbu ko kër. Bi ma demee kootu moto nekko fa bala yóbbu. When I came. Ndax dama yóbbu moto kër. Déedéet. Ndax da nga yóbbu benn moto kër. Yóbbu benn moto sama kër. No, I did not take any vehicle. I didn't take any vehicle at my house. I didn't take any vehicle. Because the vehicle I was using, motor bi ma doon use pickup. The vehicle I was using, the pickup. After dama ko hand over to Sediba. After I handed over to Sediba. Pickup Mitsubishi because ñaar la woon. The Mitsubishi pickup, there were two. Benn bi député bi Nuha Job moo ko doon use. Benn bi Sediba's deputy Nuha Job was Benn bi using man it. maa ko doon use. The other one I was using it. Waaye dama ko later hand over to Sediba. And I hand it over to Sediba. I don't leave any vehicle in my house. I didn't leave anything in my house. The vehicle that you're driving now, Moto bi ngay dawal léegi. is it a government vehicle? Ndax moto nguur bi la. Since I came from Darfur, I don't drive government vehicle. Depuis ma jógee, since I came from Darfur, I didn't drive any government vehicle. Okay. That's fine. Sorry, can I use myself? Ten minutes? Okay, great. Fantastic. It's not the